Here to translate. No problem. No, I'm good, thanks, bud. Thank you. Okay, Mark, good to go. Ange, first and foremost, if you just bring us up to speed with your squad. We saw Carl Starfelt and David Turnbull training this morning. How are they, first and foremost? Перше запитання, воно стосується команди. Ми бачили Карл Стаффорд and the second player. David Turnbull. David Turnbull, they're already playing and probably getting prepared for the game. Yeah, just I'll do the English. They're hard to understand. I know you don't know. Sometimes I need a translator. That's okay. Питання було щодо двох ігроків, чи вони вже готові до гри завтра. So in terms of tomorrow, Ball's okay. Dave Turnbull's all right. Carl's back in training, which is great. Won't be too early tomorrow, but the idea is to get him back into training over the next few days and see how he goes. Jota, again, he sort of had his last sort of, rehab session today, so expected to start training with us after tomorrow's game and be available for the weekend. Карл вже повернувся до тренувань, він вже тренується з командою, а Джо ще не зовсім готовий, він повернеться трохи пізніше. Can I just ask you about something, Ange, that Matt O'Reilly said ahead of the last game to us? He spoke to us about how playing at the Champions League, the boys' running numbers had all had to go up, they'd have to cover more ground. Is that something you found, and is that one of the things the players are adapting to play your style of football, they're needing to run more because maybe they don't rest on the ball as much in Europe as they get to domestically? Can you talk a bit about that? Питання стосується стилю гри у Лізі чемпіонів. Є така думка, що в Лізі чемпіонів необхідно більше бігати. Чи ви згодні з тим, що стиль гри у Лізі чемпіонів відрізняється від інших ігор? Yeah, I mean, I don't think that's a surprise to us. I mean, I think European football in general, we found it last year in the Europa League, the physical demands are greater than the competition, the Premiership, because, for the most part, Premiership games, even though we try and play at a high tempo, we have a lot of control of the games, which means that, we're not doing too much running, back towards our goal, whereas, you're playing against better opposition. It's more of a challenge for us to maintain that tempo when you don't have the ball. But within that context, I think physically, in all the games, I think we've performed really well. The difficulty then is, recovery and back up for your next game when they're so close together. Так, ми знаємо, що вимоги до гри у європейських змаганнях Лізі чемпіонів, вони відрізняються від домашніх ігор та домашнього чемпіонату. Так, команда викладається більше, і ми розуміємо, що ми маємо бути краще фізично налаштовані та підготовлені до Ліги чемпіонів та будь-яких європейських змагань. Ось, але команда у нас фізично готова на завтра. And in terms of staying in Europe beyond Christmas, it's pretty much win or bust tomorrow. How much are you relishing that and relishing the challenge of giving the fans what I think you feel they deserve, which is a win here at Celtic Park in the Champions League? Як ви думаєте, чи зможете ви порадувати вболівальників завтра тут? І так, чи буде свято тут? Yeah, look, I think in the context of us sort of continuing Europe, obviously it's a must-win game tomorrow, and our ambition is to try and achieve that, keep us alive. It's not that just because I think we deserve something, you automatically get it, or you kind of feel like you're owed something. My sort of thought process around this whole thing is that if you keep putting yourself in that position of playing the kind of football we want, creating chances, eventually you get your rewards, and for us that's the key to tomorrow. We've just got to play in the same manner, tackle it in the same manner, particularly here at home, put pressure on the opposition, and I think again, if we can create the same number of chances, then it's about then converting them. And I think from my perspective, it's a lot better being in that sort of situation rather than trying to figure out how we're going to create chances to score goals.
Так, ми розуміємо всю складність завдання, які стоїть на завтра. І це змагання, в якому ти не можеш передбачити результат, і ти не можеш сказати, що ми заслуговуємо саме такого результату. Ми маємо викладатися в кожній грі. І, звичайно, ми відчуваємо тиск на себе і відповідальність за результат. Ми розуміємо, що ми маємо вигравати гру завтра. Ось це буде непросто, але у нас є відповідальність перед вболівальниками, і в той ж самий час є тиск в пабліку, є на нас, але ми спробуємо досягнути результату. І, звичайно, ми розуміємо, що результат не достається сам собою, ми маємо боротися за нього. Taking the results apart, have these Champions League matches, especially here, been everything you'd hoped for in terms of competing in them, in terms of the atmosphere, in terms of what you've seen from your team, and what are you hoping for this final game here? Так, це Ліга Чемпіонів, і, звичайно, це топ-змагання, і це унікальна атмосфера. І чи ви думаєте, що як це відчувається грати серед найкращих команд Європи? Yeah, look, in terms of the atmosphere and you know the support we've had, it's been outstanding, and you know it's special to be a part of. But at the same time, we wanted to make an impact, and that hasn't changed just because you know we haven't. You know, that doesn't diminish our ambitions, and the idea is that you know we turn this atmosphere and you know the uniqueness of support we have into something tangible, and that is you know getting results at this level, but. You know, as I keep saying, it's the hardest form of club football to crack, and you know, for us, this year has been about you know really testing ourselves, and I think we've done that. We know the areas we've fallen short, but it's not like we're walking away wondering, you know, what we could have done or whether we gave a good account of ourselves. We've gone about it exactly the way I wanted us to, and you know, tomorrow is another opportunity for us to you know again display the kind of football team we want to be against you know the best opposition you know club football has to offer. Так, звичайно, Ліга Чемпіонів – це унікальна атмосфера, і ми розуміємо цю унікальність, і це не можна порівняти з іншими турнірами. Ось, але питання так, чи можемо ми трансформувати цей унікальний досвід і атмосферу у результат. І ми будемо грати наповну для того, щоб показати вболівальникам, що ми заслуговуємо місце тут. І ця унікальність моменту і цей досвід, який ми напрацьовуємо, він, звичайно, буде використаний в майбутньому. Your squad are in good form in front of goal at the moment, 14 goals in the last 3 games. Is the hope that will stand you in good stead for chances to be taken tomorrow if they come along? Команда в дуже гарній формі, 14 голів в останніх 3 іграх. Чи ви думаєте, це можна буде перенести на гру завтра? Yeah, look, I mean, it's fine margins. I mean, we've had decent form going into all these games in terms of scoring goals, but, you know, we know that at this level it's, you know, a little bit more challenging, better defenders, better goalkeepers. You know, seems that the posts are thicker because we keep hitting them. But, you know, as I keep saying, for us, it's about putting ourselves in that situation constantly. I'm sure all our players are learning, you know, just how difficult it is to convert those chances, and every time they're out there, I'm sure they're thinking about that and looking to improve in the areas that they need to. But for me, the constant within that is let's create the chances. You know, there's plenty of football teams that play this level that really struggle to create anything, and we haven't had that problem. So you know, we're going to tomorrow night again against a very good opponent. You know, they've taken points off all the other teams in this competition. Knowing that we're going to have to be at our best to create those chances, and you know, I feel confident that if we keep doing that, we'll begin to convert them. Так, звичайно, ми багато забивали в попередніх іграх, але
Але це інше змагання, це Ліга Чемпіонів, і тут кращі голкіпери, кращий захист, і тому в ньому не забувається стільки голів, як в інших змаганнях. І тому для нас найважливіше завдання – це створювати шанси для взяття воріт і конвертувати ці шанси в забиті голи. І це завдання значно важче у Лізі Чемпіонів, ніж в домашніх змаганнях. І тому ми цілком розуміємо, що це не забиті голи, це найважливіше, а це скільки шансів ми створимо завтра, і чи перетворяться вони на забиті голи. Jota has been named in Portugal's preliminary 55-man squad for the World Cup. Is it pleasing to see him get that type of recognition from what is a big footballing nation? Джо був проголошений одним з найкращих голкіперів. Чи ви думаєте, він заслуговує такого звання? Jota. Джота. Yeah. Джота, yeah. I'm learning Ukrainian. Yeah, that's right. Super pleased. It's a hell of a recognition for him. We know how strong a nation Portugal is, particularly in those attacking positions. So it's obvious. Look, we know his form has been outstanding for us, both domestically and in Europe for the last sort of 16, 17 months he's been with us. And I'm sure it's encouraging for him because, he probably came to us, 18 months ago just wanting to kickstart his career, and in a very short space of time now he's within national team recognition. So it's great for him, and I'm sure it's a great incentive and motivator for him, and great for our football club. Джота приєднався до національної команди Португалії. І, звичайно, це величезне досягнення для нього. Він прийшов лише нещодавно, він приєднався до Celtic, але він дуже швидко прогресував, і ми всією командою ми раді його досягненню. І сподіваюся, що він закріпиться в національній команді і буде прогресувати далі разом з Celtic'ом. Please, sorry. Okay. If it's okay, like two little small questions. Go for it. Перше питання. В Варшаві ви сказали, що лише Бог знає, там, хто буде фаворитом матчу Шахтар-Селтік, а як щодо завтра? Чи бачите ви там яскравого фаворита? І як взагалі, наскільки Шахтар для вас цікавий чи складний суперник? In Warsaw, you mentioned before that God knows who is the favorite of the game. That's about the previous game. And what do you think about tomorrow? Did you see the obvious favorite for the game tomorrow? No, I don't think so, because like I said, Shakhtar have done brilliantly well in this competition. They've taken points off Real Madrid, and they've won in Leipzig. They obviously took points off us in Poland, so and I'm sure they have ambitions to qualify for the next sort of round. So and from our perspective, we haven't done as well results wise, but we felt we've been competitive in every game, and certainly when we played them in Poland, we thought there was an opportunity there missed for us to win the game. So but at this level, I really do believe there's no favourites. I think it'll be a good quality game, and hopefully for the crowd, entertaining, and hopefully for us we get the right result. Так, звичайно, Шахтар продемонстрував дуже гарну гру з Реалом і з Лейпцигом. І, звичайно, була дуже гарна гра з Селтиком у Варшаві. Ось, і ми знаємо сильні сторони Шахтаря, проте завтра інша гра, і ми розуміємо всю складність досягнення позитивного результату з Шахтарем завтра. Ось, але ми впевнені, ми граємо на своєму полі, ми впевнені в результаті завтра. І ми не будемо казати тут, хто фаворит, хто ні, гра покаже. В Селтіку деякий час грав українець Мар'ян Швед. Чи, можливо, в майбутньому ви думаєте там також залучити когось з українських футболістів? Може, навіть там в Шахтарі когось вже приглянули з молодих?
The question is that Marian Shved is a former member of Celtic squad, and he's now the team member of Shakhtar. Did you look at any current Shakhtar players? Do you like any of them, and do you see any of them in Celtic anytime soon? Yeah, no, look, Or general in yeah, Ukraine? look, I think there's no doubt that not just with Shakhtar, but we've seen in general the Ukraine is producing some wonderful talent. Unfortunately, they're at a different budget to ours, so it's not as easy. But there's definitely talent in Ukrainian football, and definitely talent within the Shakhtar team. Our job tomorrow is to try and stop them. So that's where our focus is. Так, звичайно, ми знайомі з усіма українськими талантами, і не тільки в Шахтарі, взагалі в українських клубах. І так, це цікаві гравці дуже високого рівня, але, на жаль, обмеженням є наш бюджет. Вони трошки задорогі, і тому ми дуже цікаві гравці, були б раді їх залучити, але бюджет не дозволяє. And you've had incredible backing from the stands in this competition. What would it mean to you personally to give these fans something to celebrate in this competition? Ви мали надзвичайну підтримку в цьому турнірі, і як ви саме персонально хотіли би допомогти фанам відчути знову це свято? It's not about me personally. It's about the fact that I'm manager of this football club, and any manager of this football club always wants to repay the support they get. I'm not unique in that space, and for our supporters, as I said, they've been outstanding. Throughout the season and last year since I arrived, and particularly in Europe this year. We want to send them home happy. We want to send them home happy every time we're out there. That's our responsibility. It's not about how I feel about it personally. It's about that's the responsibility I have, the players have, we all have who represent this club to try and make our supporters proud and give them some joy. And tomorrow night's an opportunity to do that. Так, це не про мене персонально, це про мою роль як головного тренера. Звичайно, вболівальники Селтіка надавали нам величезну підтримку в цьому турнірі, не дивлячись на наші результати. І тому моя роль як головного тренера – це нас повертати довіру вболівальникам і так само відповідати вболівальникам результатам. Я хотів би все зробити для цього. Ось. І це не завжди можливо, але це моє головне завдання. Я сподіваюся, завтра ми зможемо їх порадувати. Hi, Ange. As a supporter, looking at the group table, perhaps quite easy to feel despondent, but there's also a feeling I think there's a lot to be gained from the final couple of matches. You're obviously focusing this year's competition, but you're also aware of the bigger picture always. Do you feel real things can be learned over these last two matches, even if we finish bottom? Я як вболівальник дивлюся на турнірне становище команд, на цю таблицю, і ви знаєте, залишилося лише 2 гри. Ось, і я також знаю, що ви дивитеся на більшу картинку. Чи ви персонально думаєте, що результат наступних 2 матчів нам допоможе в майбутньому досягти кращого результату, коли буде наступна спроба? Despondent's a strong word. I'd hate to think people, who have been following us feel, especially our supporters, that way. If nothing else, I understand they'd be disappointed. But as I said from the outset, we've set out to play a certain way, and I don't think despondent would mean if I was saying we're going to play attacking football and we haven't created any chances, and then you're shaking your head, going, "What's this guy talking about?" So, like I said, we're obviously
have really high ambitions about our ability to compete at this level. Every game is an opportunity to progress that, and the only way I believe you can progress that, and I've said that from the start, is to really test yourself. Testing yourself for us is to go in there and try and play our football. I can go out there tomorrow and get a 1-0 victory and everyone goes home really happy, but within my gut, if we haven't played our football, I know what that really means. That doesn't really mean progress or testing ourselves to me. So we may finish bottom of the group, as you said. I hope that doesn't send people into despondency, if that's a word. But I'm pretty sure that you know, our supporters, you know, what they've experienced and what they've seen is, you know, a team trying to really maintain their identity against the most toughest of oppositions. I think there's some merit in that, and I think that's how you learn and develop, and that's our goal in the next 2 games, is not so much focusing on outcomes again, about you know, can we be the football team we want to be against the very best. If we fall short, dust ourselves off and go again. Так, звичайно, розчарування, воно завжди, це дуже сильне слово, воно завжди можливо, і ми відчуваємо всю відповідальність і вагу наступних 2 ігор, але тут вся річ в тому, як вчити урок в кожній грі і намагатися досягнути максимального результату, і робити висновки, і застосовувати свій досвід в наступних іграх. Так, ми не хотіли би розчарувати наших вболівальників і хотіли би виграти завтра 1-0. Ось, і це наша задача на завтрашню гру, але чи буде це можливо, чи зможемо ми досягти найкращого результату, це буде видно. Найголовніше, що ми зможемо зробити, це використати наш досвід наступних ігор у майбутньому, у наступних сезонах. Ось, і звичайно, тут ми маємо великі шанси опинитися на дні турнірної таблиці, але той досвід, який ми набули в Лізі чемпіонів, він є дуже важливим для досягнення і для покращення нашої гри, і для досягнення кращого результату в наступних сезонах. Okay, we can take 2 more questions, please. Good afternoon, Ange. Celtic are charging £60 for tickets in the away end tomorrow. That's the upper price cap set by UEFA. In comparison, the game in Warsaw, the Celtic fans were charged around £36. Given that has likely priced out a lot of refugees and other Ukrainians from across Scotland and the UK, given the current war with Russia and also the cost of living crisis, do you know if there are any initiatives tomorrow to invite any refugees to sit in the away end, and what are your general thoughts on such a pricing given the current situation? Ціна квитка була встановлена на рівні 60 фунтів на завтрашню гру тут у Глазго. І ви знаєте, що в Варшаві ціна квитка була максимум 36 фунтів. І яка ваша думка щодо того, що це може бути трошки задорого для вболівальників Шахтаря та для підтримки? І ви знаєте, що в Глазу є багато біженців, які б хотіли б відвідати цю гру, але 60 – це трошки задорого. Чи намагаєтеся ви якось зробити цю гру більш доступною для українських вболівальників? Yeah, look, hold on a second. I respect the question. Sorry, Ian, you can finish off. And you've obviously done a fair bit of research in asking the question. But you've also would have realised before asking that question how much time and thought process you think I have in ticketing when I'm preparing a team for a Champions League match, or any manager for that matter. So I think you asking that question is a bit mischievous. I think if you want to ask that question, you have a real sort of desire to get an answer. I think there's a more appropriate person to ask that question than of me. Yeah, there are initiatives. Okay. I'll discuss them later with you, because we'll be making an announcement this afternoon. Okay.
Так, я розумію сенс вашого питання, і ви так само маєте розуміти, що це Ліга Чемпіонів, це відповідні стандарти, і це коштує багато зусиль та коштів підготуватися до гри в цьому турнірі, і відповідно ціна кожної гри в цьому турнірі вона значно вища, ніж в інших турнірах, тому ціна квитка, вона цілком, реальна ціна, існуюча ціна, вона цілком обґрунтована високим рівнем цього змагання. Але коли ви задавали питання, ви, мабуть, зробили правильний пошук і порахували всі цифри і кошти, витрати на підготовку цієї гри. І так само Ін матиме можливість відповісти на це питання щодо українських біженців трошки пізніше. Okay, last one, thank you. У меня такой вопрос. Вы смотрели, наверное, матчи «Шахтера» не только в лиге, и, возможно, внутренний украинский чемпионат. У меня вопрос такой. Какое ваше мнение сложилось об украинском футболе в целом на сегодняшний день? We believe that you had a chance probably to look at the highlights of the games of Shakhtar, not only in the Champions League, but probably in the domestic championship, and just looking at these games, domestic games, what's your opinion about Shakhtar, but not only Shakhtar, in general about Ukrainian championship? Yeah, no, I think they're improving. I think they're improving in the league. They've obviously had a couple of injuries as well since the last time we've played them, but I think their form in general has improved since we played them in Poland in a domestic competition, and we've been following them, and as I said, we're well prepared and well researched on what to expect tomorrow. But we always tend to focus on ourselves and make sure that for us, what's really important is that we play our best football, and if we play our best football, then we know we can make an impact against anyone. Так, звичайно, ми слідкували дуже уважно за Шахтарем і так само в внутрішньому українському чемпіонаті. І ми знаємо, що були у гравців були пошкодження, але команда, звичайно, ми слідкували за цим часом між грою у Варшаві і сьогодні, і команда значно покращилася фізично. Але тут питання не в Шахтарі, ми сфокусовані на нас самих і на нашій підготовці до завтрашнього матчу. Тому так, ми гарно вивчили Шахтар, але підготовка саме, наша підготовка була саме для нас у фокусі, а не пристосування до гри або вивчення Шахтаря. Okay, thank you. Thank you very much. Thanks. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Good night. That's all right.